Hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya siku ya Alhamisi tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2023. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV ukiwa nami Dolly Mwirigi. Na wanachama 7 wa jopo la uteuzi wa nyadhifa za Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wameapishwa katika hafla iliyoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome. Jopo hilo linatazamiwa kuongozwa zoezi la kuajiri mwenyekiti wa IEBC pamoja na makamishna 6 wapya wa tume hiyo ambao nyadhifa zao zilitangazwa kuwa wazi na Rais William Ruto. Mwanahabari wetu Grace Hati ametuandalia taarifa hiyo. I recognize the chairperson of the IEBC selection panel. Mchakato wa kuunda upya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC umeanza kushika kasi kufuatia kuapishwa kwa wanachama 7 wa jopo la kufanikisha uteuzi huo. 7 hao wanajumuisha Bethwel Sugut, Novins Atieno, Charity Kisotu, Evans Misati, Benson Gugi, Nelson Makanda na Fatuma Saman. Waliteuliwa na Rais William Ruto katika notisi ya gazeti la serikali iliyotolewa Februari tarehe 27 ili kutangaza wazi nyadhifa hizo za makamishna na mwenyekiti wa IEBC na kuwakaribisha Wakenya kutuma maombi yao. Akizungumza akiongoza hafla ya kuapishwa kwa jopo hilo jijini Nairobi, Jaji Mkuu Martha Koome aliwahimiza kuwa waaminifu kwa kiapo hicho wanapotekeleza majukumu yao. Koome alidokeza kuwa wao ndio watakaowezesha taifa kuwa na tume ya uchaguzi itakayoafikia matakwa ya Wakenya na kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Kenyans are looking upon you to give us the commissioners who will meet the aspirations of Kenyans of ensuring that we have an electoral body that performs their function according to the law. Koome alibainisha kuwa kutokana na historia ya chaguzi nchini, wana wajibu wa kuhakikisha mchakato wao wa kuteua watakaojaza nyadhifa hizo unaendeleza umoja wa kitaifa na kuipa nchi utulivu. Given our country's electoral history, you have the enormous responsibility of ensuring that the process that you are going to embrace accords to national unity and gives us stability. No doubt you are equal to the task. 7 hao waliteuliwa kutoka idara na sekta mbalimbali nchini ili kuhakikisha usawa na wanatarajia kuanza kazi rasmi haraka iwezekanavyo. Uteuzi wao ulifuatia kustaafu kwa mwenyekiti wa IEBC na makamishna 2, 3 kujiuzulu na 1 kubanduliwa baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti wa mwaka uliopita. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Hati. Shukran sana Grace Hati kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga kwa sauti moja wamekosoa uamuzi wa mahakama ya upeo na uruhusu usajili wa makundi ya LGBTQ. Ruto na Gachagua wamesisitiza kuwa serikali haiungi mkono miito ya kuhalalisha vikundi vya wapenzi wa jinsia moja nchini Kenya, huku Raila akisema mahakama hiyo ilipaswa kuelekeza swala hilo bungeni ambalo limepewa mamlaka ya kutunga au kurekebisha sheria. Alice Diana na mengi zaidi. Uamuzi wa mahakama ya upeo kuhusu haki za wapenzi wa jinsia moja umeendelea kuvutia hisia kali zinazopinga hatua hiyo. Ijumaa ya Februari 24 mwaka 2023, mahakama ya upeo nchini Kenya ilihalalisha usajili wa wapenzi wa jinsia moja humu nchini. Licha ya hayo, mahakama hiyo ilionya Wakenya au mtu yeyote kwenye ardhi ya Kenya dhidi ya mahusiano dhidi ya mapenzi ya jinsia moja na kusema hilo bado ni kinyume cha sheria katika kanuni za adhabu za Kenya. Uamuzi huo wa kikao cha majaji 5 waliopiga kura 3 dhidi ya 2 umezua tumbo joto nchini. Rais William Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga wakiwa viongozi wa hivi punde kupinga vikali na kusema idara ya mahakama imewapotosha wa Kenya. Akizungumza Alhamisi katika kongamano la wanawake lilofanyika katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi, Rais William Ruto alisema hata ruhusu nchi kuelekea katika mwelekeo huo kwa kuwa Kenya ni nchi inayoongozwa na maadili. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake.
Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Naibu Rais Rigathi Gachagua ambaye pia alizungumza katika kongamano hilo alisema kuwa mambo hayo ni kinyume cha maadili ya Wakenya na pia kinyume cha katiba. Ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza, hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine wataambiana nini? Mama mtaambiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Kwa upande wake, kiongozi wa Azimio Raila Odinga pia aliukosoa uamuzi wa mahakama ya upeo akizungumza kwenye mkutano na baraza la maimamu na wahubiri. Raila alirejelea kipengee cha 45 cha katiba ambacho kilielekeza kuwa kila Mkenya ana haki ya kuolewa na jinsia tofauti ikizingatiwa kuna idhini kati ya pande hizo mbili. Every person has a right to marry a person of the opposite sex. Kubaliana, mradi tu ya kwamba wamekubaliana. Opposite sex ya kwamba jinsia tofauti. Hiyo ndio katiba. Raila alisema kuwa mahakama ya upeo ilipaswa kuelekeza suala hilo bungeni ambalo limepewa mamlaka ya kutunga au kurekebisha sheria, matamshi yaliyoungwa mkono na viongozi wenza wa Azimio. Sio jukumu ya mahakama kutengeneza sheria. Wakiona kama kuna mwanya katika sheria kama ukosefu au kadi wewe nenda kwa bunge ili sheria itengenezwe. Lazima Wakenya wazungumze juu ya swala hili bila woga, wakijua msimamo ni unless we amend Constitution 2010 juu ya mambo ya jinsia na vile watu wanaweza kuwa, kwa mfano marriage ni baina ya mwanaume na mwanamke. Huku viongozi wa makanisa na wanasiasa wakiendelea kukosoa uamuzi huo wa mahakama ya juu zaidi nchini Kenya, Wakenya sasa wanasubiri kuona hatua ambayo itachukuliwa na serikali ya Kenya Kwanza kuhusiana na swala hilo. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo. Na kundi la Christian Women of Kenya limetoa msimamo wake kuhusu hukumu ya mahakama ya upeo ya kuwasajili wasagaji na mashoga nchini na kusema hukumu hiyo inapaswa kutupiliwa mbali. Chini ya mwenyekiti Ada Adoyo, kundi hilo lililohutubia wanahabari Nairobi walikosema kuwa wao ni watetezi wa maadili na wataendelea kuombea taifa ili kuliombea kutokana na ushirikishwaji wa Wakenya wa kundi la LGBTQ. It beats reason that the Supreme Court recognizes a group perpetrating an illegality but institutionalizes it. Is this not opening doors for it to prosper in our country? We condemn this trajectory in the strongest term. Yes. Adults choosing a deviant lifestyle have no right to organize or raise funds to corrupt our society. In fact, this perversion and mix-up in values was the main cause of the downfall of Sodom and Gomorrah in the scripture in which we believe. Yes. The book of Romans calls same-sex marriage an abomination. Yes. So this sexual orientation will open doors to institutionalize an immoral behavior in our community, which is foreign to us as Africans and foreign to us as Christians and believers, more importantly. We, as Christian women of Kenya, reject, resist, Yes. and oppose Yes. the registration and institution of the LGBTQ in Kenya. No, no, no to LGBTQ. We have come specifically here to stand against the recent ruling of LGBTQ that was passed recently. We are a voice that is saying no. And as a Christian,
I know that LGBTQ is nothing new. It was there during the days of Paul. And that is why Paul talked in Romans 1 from verse 18 to 25, talking about the same things. And there is no law under heaven that can legitimize LGBTQ or whatever they are calling it. Na baadhi ya Wakenya wanaendelea kukashifu uamuzi wa mahakama ya upeo kuhusu hukumu ya kuwatambua na kuwasajili wapenzi wa jinsia moja. Viongozi na wakazi wa Thika wamekemea maamuzi hayo wakiongozwa na mbunge Alice Wambui Ng'ang'a. Viongozi hao walitaja uamuzi huo kwa utovu wa kimaadili na kukosa kuafikiana na imani na maadili ya Kiafrika. Nao viongozi wa kidini huko Malindi wamelaani uamuzi huo wakisema kuwa kundi la LGBTQ si la kumcha Mungu na ni kama Sodom na Gomora kama ilivyoandikwa katika Biblia. Tendo hili ni la kipepo, la kishetani, linalomghadhibisha Mungu. Ni kama watu wamepagawa ni nguvu za giza za kuwa sasa unawezaje kufanya mapenzi na mume mwenzio, na ama kufanya mapenzi na mke mwenzio, ama kumgeuza mke matumizi ukatumia sehemu tofauti ya ile iliwekwa ni Mungu ya matumizi katika mapenzi. Hii inaleta laana ya Mungu. Ishi ushoga imetoka Europe, ishi ushoga imetoka Middle East countries. Na kwa ajili hiyo sisi hapa hatuna, tusikubali kuletea foreign culture. Hiyo ni jukumu ambayo tuwezi fuata, na hata saa hii tunaomba Mungu mahali wako awamalize na amalize nguvu. Hata mtu akienda kujaza hiyo karatasi hivi anaanguka hapo anazimia. Juu hiyo ni kitu hatuwezi fanya tukiwa wa Kenya. Hatutaki ati kuna ofisi huku ya vijana na vijana, wasichana na wasichana. Tumekataa katika jina la Yesu. Tumekataa, na ningetaka iwe iende on record. Hapa kwetu Thika tumekataa. Mwende kotini huko mshinde msishinde. Thika tumekataa kabisa. Hawa wasichana wetu, they will come of age, wataenda shule wamalize waajiriwe na wataolewa na hawa vijana wetu. Hakuna pahali ati tutaona ama tushangilia ama tupigie makofi kijana akioa kijana ama msichana akioa msichana. Na tukiachana na hayo ni kwamba muungano wa madaktari KMPDU na miungano tanzu katika sekta ya afya vimeongeza msukumo wa kutaka kubuniwa kwa tume ya huduma ya afya ili kushughulikia maslahi ya wafanyakazi katika sekta ya afya. Muungano huu ulisema unataka utawala wa Rais William Ruto kutanguliza masuala katika sekta hiyo ili kufanikisha huduma ya afya kwa Wakenya. Kufikia sasa KMPDU imekusanya sahihi 529,000 kote nchini na lengo lao ni sahihi milioni 7.2 ili kupendekeza mswada wa kubuni tume ya afya. Gloria Musimbi anaripoti. Muungano wa madaktari nchini KMPDU na vyama tanzu vya sekta ya afya vimesisitiza kuwa ni lazima tume ya huduma za afya kubuniwa ili kushughulikia masuala yote ya rasilimali watu katika sekta ya afya kote nchini. Akizungumza na wanahabari, kiongozi wa vuguvugu la operesheni Linda Ugatuzi Profesa Fred Ogolla alisema kuwa kufikia sasa wamekusanya sahihi 529,000 kote nchini na wanalenga sahihi milioni 7.2 ili kupendekeza mswada wa kusurutisha kubuniwa kwa tume hiyo. We have crossed the 500,000 mark. Lakini kwa vile watu wa healthcare wameungana na sisi, watatupatia ile nguvu ya kuweza collect tufike hiyo milioni 7.2. Na tunatarajia ikifika mwezi wa 6 tutapeleka hizo signatures IBC kama zimefika milioni 7.2 kama tuko pamoja na civil society na watu wote wa Kenya. Watu ambao watakuwa hapo peke yao ni watu wa serikali kwa sababu wamekuwa sorted tayari. Ogolla ameitaka serikali kurudisha idara ya afya chini ya serikali ya kitaifa, akidai kuwa serikali za kaunti hazijatimiza wajibu wa kuhudumia wananchi ipasavyo kiafya. So we want to ensure that these healthcare workers are treated very well and fairly. We also want to urge the government that let us take back healthcare to national government under national government unless they meet the minimum conditions that are required.
because counties don't have resources to pay doctors. They have no enough revenue to pay doctors. So you are giving them doctors when they are broke. Doctors will be broke. The person will feel that is the patient. Katibu mkuu wa KMPDU Daktari Davji Atela amewataka wananchi kushiriki na kutia saini mikataba ya majadiliano ya pamoja na vyama vya wafanyikazi vinavyowakilisha wahudumu wa afya ili kuepusha migomo ya mara kwa mara. Aidha, alisisitiza kuwa tume ya huduma za afya itaweza kushughulikia masuala mengi yanayoathiri matibabu ikiwa ni mapendekezo yake yatatiliwa maanani. And we have to look at it that we cannot have healthcare in 48 governments under one nation. But we need to have one unit that ensures that the health workers are recruited just the way we recruit the police, the way we recruit the teachers. We need to have health service commission. We need to have a framework that will ensure that health workers are paid the salaries on time, that they don't need to wait for 3, 5, 4 months before get the salaries, that the money should not come from exchequer to the counties, to development, to loans, and then to salaries. We need health service commission. Kufuatia makubaliano ya jopo kazi kilichopendekeza kuwa kila mwaka serikali inatarajiwa kuongeza 2% ya fedha zinazotengwa kwa sekta ya afya nchini, Davji aliitaka serikali kupanga masuala ya bajeti na kuweka kipaumbele sekta hiyo katika utoaji wa huduma za afya wakati wa ugawaji wa fedha. Kunao makubaliano ambao serikali ilichukua pamoja na union na pia societies kwa kila mwaka watakuwa wakiongeza ile 2% ya bajeti ya healthcare, ambapo ikifika miaka 2022 watakuwa wamefika ile 15% ambao ilio katika budget declaration. Maafisa hao wa KMPDU walisema kuwa changamoto nyingi katika sekta ya afya ni matokeo ya sera duni, vipaumbele na ufadhili duni. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Shukran sana Gloria kwa taarifa hiyo. Na kwingineko ni kwamba mahakama ya Mombasa imempata na hatia wakala kusambaza mizigo nchini kwa kumlaghai mfanyabiashara wa India milioni 10. Mwaka wa 2018 Bivon Ogembo Nyakundi alipatikana na hatia ya kupata pesa hizo kwa uongo kutokana na jepadi ili kuondoa makontena 20 kutoka bandari ya Dar es Salaam na kuyasafirisha hadi Zambia na Malawi. Katika uamuzi wake, hakimu Viola Modhoni alisema kuwa DPP alithibitisha kesi yake bila shaka kwa mfungwa huyo alipata pesa kutoka kwa malalamiko hayo kwa kisingizio cha uongo kinyume na kifungu cha 313 cha kanuni ya adhabu. Nyakundi atahukumiwa tarehe 18 Machi mwaka huu. Na serikali imeanzisha rasmi zoezi la kusajili wakaazi wa jamii ya Wapemba mjini Kilifi. Wapemba walihudhuria zoezi hilo la usajili ambalo lilizinduliwa na Katibu Mkuu wa Uhamiaji na Huduma kwa Wananchi Balozi Julius Bitok. Walishukuru serikali ya Rais William Ruto kwa kushughulikia kilio chao. Hatua hiyo ilipokelewa vyema baada ya wananchi wa jamii hiyo kupata fursa ya kuchukua vitambulisho vya kitaifa pamoja na kupata huduma za serikali kama Wakenya wengine. Shukuru Mungu kwa rais wetu kutupambanulia swala hili likakaa sawa kwa kupitia mbunge wetu Owen Baya. Kwa hiyo tunampongeza. Sasa hivi tunajita nafasi kwamba kama mtu alikuwa anapoteza haki yake, alikuwa anaogopa kwenda kwenye vyombo vya sheria, yani kufuatia swala la laki. Kwa mfano, kama unadhulumiwa kama mambo ya viwanja, mambo ya ardhi, unajua tena Afrika Mashariki nzima ina bubu za mambo ya ardhi. Mtu alikuwa anaogopa hata kwenda kufungua kesi kwa ugeni wake. Lakini sasa hivi tutapambana kama Wakenya. Tunajisikia raha kwa siku hii ya leo. Tuona kama ni sawa na Wakenya wa kawaida. Hakuna ubagufu wowote kwa sasa hivi. Kwa tunakotoka mpaka hivi sasa, kwa siku ya leo tunashukuru na rais wetu kuunganisha tuwe wamoja kama zamani. Maana sisi Wapemba kwa mimi nafahamu tu wa Kenya, kwa sababu huyu Mpemba anatokea huku.
Na kwingineko ni kwamba siku ya ugonjwa wa adimu huadhimishwa siku ya mwisho ya Februari. Iliadhimishwa kwa mara ya kwanza mnamo Februari tarehe 29 mwaka 2008 huko Uropa na Canada. Tarehe hii ilichaguliwa kwa ajili ya kusherehekea siku ya magonjwa adimu. Kwa nini siku adimu ambayo huja mara moja kila baada ya miaka 4? Magonjwa adimu ni yale yaliyoathiri kundi ndogo la watu na huwa nadra kutambulika. Zaidi ya watu milioni 300 kote ulimwenguni wakiwa na magonjwa adimu yasiyotambulika. Mwaka huu maadhimisho ya siku hiyo yaliandaliwa Februari tarehe 28 na shirika la Rare Disorder Kenya katika hospitali ya Nairobi na liongozwa na Roslyn Odera ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa shirika hilo. Rare Disease Day is an opportunity for people to come together and to amplify their voices about the challenges that they have. Talk and amplify those voices to everyone, to the general public, tell them that these diseases do exist, and if you have one, join us. And it's okay. They are, your concerns, there are people who understand them. There's a community that people can understand. Every year the awareness is growing, and more people are now reaching out. And you find that now even the government, we have a technical working group for rare disorders, which is a big achievement. So this technical working group will inform the government in terms of the policies that need to be put in place to cater, or rather to be favorable to people living with rare diseases. That's an achievement, having to push for that. From my observation and exposure, genetic discipline is not something that Kenya has picked up. By genetic discipline, I mean when you have one pediatric geneticist for the whole of Kenya. A huge percentage of these tests are sent abroad. Whether it's South Africa, whether it's India, whether it's Europe, they're still sent out of the country. There is no genetic counseling in the whole country. Na mwisho wa Dira ya Hope TV jioni ya leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote walioweza kufanikisha taarifa hizi. Tupatane kesho Mola atakaporidhia. Jina langu ni Dolly Mwirigi.